Hello guys, nk'ibisanzwe uyu ni Ishimwe Cedric cyase Ishsed cya Teacher Cedric cya Cedro, nk'ibisanzwe uyu ni teacher w'amasomo agiye atandukanye. So tugiye kurebera hamwe unit 5 ariyo taxes and customs procedures. Iyi akaba ari unit 5 muri senior 5 entrepreneurship. Twagiye turebere hamwe ibijyanye n'imisoro ndetse na za gasutamo. Introduction. You are introduced to taxes and customs procedures in all level. This implies that the knowledge, skills, and values acquired in relation to taxes will help you to understand the concepts throughout the unit. So introduction yayo rero cyangwa se iriburiro ryayo ni twigeze kurebera hamwe ibijyanye n'imisoro ndetse na za gasutamo muri O level. Bishatse kuvuga yuko rero twakuyemo ubumenyi na skills na values cyangwa se indangagaciro n'ubumenyi n'ubwenge twayikuye muri iyo unity yo muri O level igiye y'ibijyanye n'imisoro. Biraza kudufasha kumva neza ibintu byinshi bigiye bitandukanye muri iyi unity yo mu wa gatandatu. This unity will concentrate more on the different types of taxes collected locally and on cross-border trading activities and their computation. So iyi unity iraza kudufasha kwibanda cyane cyane ku moko ya mataxi cyangwa se imisoro yose isorwa yaba mu Rwanda cyangwa se yaba locally na cross border cyangwa se twambukiranyije imipaka. Ubucuruzi, ibikorwa by'ubucuruzi bikorwa mu Rwanda n'ibikorerwa hanze y'u Rwanda. Turebe n'uburyo babi computing cyangwa se computations cyangwa se babikarikira biba calculated. Your introductory activities. Gusa reka turebere hamwe meaning of concepts and classification of taxes in Rwanda. Tugiye kureba concepts agiye atandukanye, meaning zayo cyangwa se ubusobanuro bwayo ndetse n'uburyo classifying imisoro mu Rwanda. Finally, in the beginning tugiye guhera kuri tax. Ubundi tax ni iki? Tax is a mandatory financial charge imposed by the government on individuals and businesses to fund public expenditures and programs. Tax rero ni financial charge cyangwa se amafaranga y'ucagingwa cyangwa se y'usabwa by law, ni itegeko akaba yashigwaho na guverinoma ku bantu bose cyangwa se ku ma business kugira ngo ayo mafaranga yahabwe government ibe yabasha kugira iki kubaka ibikorwa remezo ndetse no gushyira mu ngiro gahunda zayo zose ziba zisaba ko haba hariho amafaranga. It can also refer to a fee without direct exchange requested to the members of the community by the state according to the law to financially support the execution of government tasks. Noneho rero imisoro ishobora no gusobanura yuko ari amafaranga yatangwa hatabayeho kugurana mu buryo bwihuse cyangwa se bw'ako kanya, akaba yasabwa abanyamuryango cyangwa se abantu bagize community cyangwa umuryango mugari. Tuvuga urugero w'u Rwanda, yakasabwa n'iki n'igihugu, bikakugwa bashingiye ku itegeko. Noneho ayo mafaranga akaba yakwa kugira ngo with the aim of supporting the execution of the government tasks financially, ariko kugira ngo bifashe leta kuba yashira mu bikorwa zimwe muri task za leta nyine zisaba ko haba hariho iki amafaranga financially, ni base ni help cyangwa se support iri financially mu buryo bw'amafaranga. Hano nyikiri kuri tax, tuvuga urugero, ntabwo government yaba igiye kubaka umuhanda ngibishobore kandi nta misoro yabayeho ngitangwe. Ya misoro utanga iyo uguze ikintu, turagenda tureba ubwoko bwayo bugiye butandukanye. Iyo misoro yose utanga niyo yatumye ubona hariho ibigo bya leta
niyo yatumye ubona ririya shuri wigamo ryubakwa, imisoro niyo yatumye ubonamo iriya nzira unyuramo, umuhanda unyuramo yaba n'amaguru cyangwa se n'imodoka wubakwa. Imisoro yose itangwa cyangwa se wowe watanze cyangwa se ababyeyi bawe batanze, niyo yatumye ubona habaho ibitaro. Ibyo byose ni ibikorwa remezo byubatswe na gavumenti, tuvuga urugero amashanyarazi, amazi meza, ibindi bintu byose byinshi bigiye bitandukanye, inganda, kuba byarubatswe byubatswe mu misoro. Ubwo rero iyo uwo musoro utawutanga ntabwo biba byaragize iki, byarubatswe. Niyo mpamvu rero batubwiye ati iyo ni amafaranga yari mu buryo cyangwa se iyo ni nk'inkunga iri mu buryo bw'amafaranga itangwa n'abo baturage kugira ngo igahabwa leta kugira ngo leta ibashe gushyira mu bikorwa its government tasks. Yes, its tasks, yeah. Twagiye kuri concept ya kabiri ni taxation. Taxation refers to the act of levying or imposing taxes by the tax authority. So taxation, tucyumve iyo taxation wumve ko ari igikorwa cyo gushyiraho imisoro, bigakorwa n'abashinzwe iby'imisoro ari byo tax authority. Ubwo mu Rwanda twavuga RRA cyangwa se Rwanda Revenue Authority. It can also be defined as a legally compulsory transfer of money from the public to the government, mainly as a source of government revenue. Nanone bishobora kuba byasobanurwa nk'uburyo bwo gufata amafaranga yagaturuka mu bantu cyangwa se mu baturage yajya kuri guverinoma, cyane cyane nk'aho amafaranga ikura government, nk'ahantu nk'igikorwa government ikuramo amafaranga cyangwa se source of revenue to the government. It is also defined as the compulsory payment to the government for the payment or provision of voluntary consumption of goods and services. Cyangwa se bishobora no kuba byasobanurwa nko kwishyura ariko by law cyangwa se itegeko guverinoma kuba yaguhaye ibintu bigiye bitandukanye, tuvuge goods na services. Iyo rero yari taxation. Reka turebere hamwe na customs cyangwa se gasutamo. Yeah. Customs are government agencies responsible for regulating and facilitating the movement of goods across borders. So customs ni agents za guverinoma zifite mu nshingano kuregira cyangwa se ku serivisi zose zijyanye no kwinjira no gusohoka kw'ibicuruzwa ku mipaka, byambukiranya imipaka. They are a crucial part of international trade. Bigira uruhare runini cyangwa se akamaro kanini mu guteza imbere ubucuruzi mpuzamahanga, cyangwa se bigira uruhare mu bucuruzi mpuzamahanga, as it ensures that goods entering or leaving the country comply with relevant laws and regulations, including those related to tariffs, duties, taxes and safe standards. So kubitewe nuko izi za gasutamo zimaking sure yuko cyangwa se zimenya neza ko ibicuruzwa biri kwinjira mu gihugu cyangwa se biri gusohoka mu gihugu bigiye bihuje n'amategeko n'amabwiriza yashizweho. Tuvuga urugero niba byishyuye imisoro, niba byagize tariffs na duties, cyangwa se niba byujuje ubuziranenge ari byo safe standards, ibintu nk'ibyo. Ibyo byose biba regulated and controlled by customs where at borders. Reka turebere hamwe classification cyangwa se types of taxes imposed on business in Rwanda. Tugiye kureba ubwoko bw'imisoro itangwa n'amabusiness mu Rwanda. In Rwanda, taxes are classified as below. Yes, direct taxes ari imisoro yo mu bwoko bwa direct taxes cyangwa se mu itangwa directly, aho direct taxes ari imisoro. Yes, katurebe. Direct taxes are taxes charged on the income or profits of the person to the government. Ni ubwoko bw'imisoro itangwa ivuye ku income cyangwa se inyungu y'umuntu cyangwa se ku by'umuntu yinjije, yes, igatangwa ihabwa iki government. It is the tax where the liability as well as the burden to pay resides on some individual, and in general
direct taxes are levied on profit and income. Rero uyu ni ubwoko bw'umusoro, aho liability cyangwa se ayo mafaranga yasohora, nituvuga liability wumve money that cyangwa se assets that makes money out of the pocket, yes, cyangwa se burden yose umutwaro uza kwishyurwa cyangwa se ushyirwa ku bantu runaka, cyane cyane yes, umuntu uwo ari we wese uba ufite income yinjije cyangwa se profit yinjije aba agomba gutanga ubwoko bw'uyu musoro. Tugiye kurebera hamwe rero ingero za direct taxes. Zimwe mu ngero za direct taxes tubona iyitwa corporate income tax. Twagiye is a tax that must be paid by an entity or a corporation based on the amount of profit generated. Yes, ubu ni ubwoko bw'imisoro bwishyurwa na corporate cyangwa se business cyangwa se corporation, ikaba yishyura bishingiye ku mafaranga ku nyungu iba yagize iki yakoreye cyangwa se yinjije. Corporate income tax is deducted by the state or on industrial and commercial income achieved by the firms working as commercial companies. The corporate income tax is paid by companies established in accordance with the run law or foreign law, cooperative societies and their branches. None iyi corporate income tax, yes, ikaba ihabwa government, ikaba yes noneho ikaza gukurwa kuri ayo ma company cyangwa se kuri izi industries cyangwa se commercial income, yes, ikaba iba yakorewe n'izo farms cyangwa se izo companies, yes. Tuvuga urugero, zishyurwa n'amakampani yashinzwe mu Rwanda bashingiye ku itegeko ryo mu Rwanda cyangwa se andi mategeko mpuzamahanga. Nanone uyu musoro ukaba utangwa n'amakoperative ndetse n'amashami yayo and legal persons and public institutions with autonomy of management. As of April 21st, 2023, the government reduced the corporate income tax statutory rate from 30% to 28% with an eventual target of 20% in the medium term. So tuvuga urugero, ubu bwoko bw'iyi misoro, yes, government yigeze kuyigabanyaho, aho yaje kuyikura kuri 30% ikawugabanya ikagera kuri 28% muri 2023 April 21st, yes. Noneho ariko with the target yuko finally bizagera kuri kuri 20% muri medium term. So ibi bikazagira iki, this will improve Rwanda's competitiveness and position the country as a preferred African investment destination. Noneho bizateza imbere u Rwanda binyuze mu kuba bizafata u Rwanda bikarushira ku rwego rw'igihugu cyorohereza ishoramari, cyane cyane akaba ari ahantu heza ho gushora imari muri Afurika nk'u Rwanda, yes. Trading license, ubundi bwoko bw'umusoro buri direct tax ni trading license. Trading license ni nk'umusoro w'ipatent. It is a tax paid by everyone who commits himself to do income generating activities. Uyu ni ubwoko bw'umusoro bwishyurwa n'umuntu uwo ari we wese wiyemeje kugira gukora igikorwa icyo ari cyo cyose cyamuha inyungu. Organizations cyangwa se organization with legal personality yabyemerewe or organization subject to corporate income tax, yes. Organization yabyemerewe yakora ibikorwa bagamije kugira ngo babone inyungu, nabo bishyura ubu bwoko bw'iyi misoro. It is paid before starting activities. Icyo ugomba kumenya ni uko uyu musoro wishyurwa mbere y'uko batangira icyo gikorwa kibaha iki amafaranga. It is paid every year not later than 31st March with ongoing business. Ikaba yishyurwa buri mwaka nturenze tariki 30 z'ukwa gatatu, yes, uri gukomeza business. Businesses and traders pay a single trading license that tax that combines market and public cleaning fees. Yes, ama business n'abacuruzi bishyura iyi trading license tax imwe
ikaba ikubiye hamwe ku isoko ndetse no kunana na ya misoro yo kwishyura ibijyanye n'amasuku. Businesses with more than one branch pay only one license per district. Noneho amabizinesi afite branch agiye atandukanye yishyura license imwe kuri buri karere. So ubundi bwoko bw'imisoro ni personal income tax, ariko iri iri classified as direct tax ni personal income tax. Yes, personal income tax is a tax imposed on the income earned by individuals. Iyi ni ubwoko bw'umusoro, ubu ni ubwoko bw'umusoro bwishyurwa n'umuntu ku mafaranga aba yinjije kuri buri muntu. Yes, it is direct tax levied by the government on various sources of income. Akaba ari ubwoko bw'umusoro bushyirwaho na guverinoma kuri buri hantu hose wakura amafaranga cyangwa se income cyangwa se wakinjiriza, such as salaries, tuvuge urugero salaries, imishahara, wages, self-employment earnings, rental income, investment gains and other forms of personal income. Mbese buri musoro, buri income yose wagira aho yaturuka hose ishobora kuba ari, tuvuge urugero, ari nk'imishahara, ishobora kuba ari yaturutse muri business yawe wikorera, ishobora kuba wayaturukije mu kuba wenda abantu ufite amazu ukodesha bakakwishyura ku kwezi, cyangwa se yaturutse mu kuba warashoye ahantu mu kintu noneho ukunguka. Iyo nyungu uba ugize niyo personal income. Niyo personal income. None iyo personal income rero uyitangira umusoro ari wo witwa personal income tax. Urugero rw'uyu musoro rwa personal income tax ni pay, aribyo pay as you earn. Yes, ukishyura uko winjije. Broadly, PIT is a charge on the following sources of income. Yes, personal income tax cyangwa se PIT ikunze kuba charged cyangwa se gushyirwaho gutangwa muri izi sources of income. Ari iyo iya mbere, income generated from performing services. Inyungu wagize wayikuye mu kuba watanga serivisi zigiye zitandukanye. Tuvuga urugero, wagize employment, kuba wakoze akazi tu. Activities of a craft person, singer, artist or player. Noneho ibikorwa by'umuntu ukora ibintu by'ubugeni, yes, singer, umuririmbyi, umuhanzi cyangwa se umukinnyi, nawe yinjiza personal income tax. Tuvuga urugero nka ba Cristiano Ronaldo na ba Messi bishyura yino personal income tax. Sports, cultural or leisure activities, ibikorwa bijyanye n'imikino, iby'umuco ndetse n'ibindi bikorwa by'imyidagaduro byose iyo byinjije amafaranga, yes, byishyurirwa iyi misoro. Income of Rwanda permanent establishment, income from the use, lease and disposal of movable assets by Rwandan business, sale, lease and free transfer of movable Rwandan business assets, farming, fishing and forestry, use tract right of users of assets and other rights attached to Rwanda business assets, income from investment in share or dividends, sales of or transfer of shares and debentures, capital gains tax, change of partnership profit into shares such that partners' interest increases, distribution of partnership profits to partners, income from lending and deposits or interest transfer, sales and lease of intellectual property, other income generating activities that are not classified as exempt. So you see different sources za money, just za income, ziba charged on by this kind of tax, ariyo PIT cyangwa se personal income tax. Tuvuga urugero, ushobora kuba warashoye amafaranga yawe mu kuba wafata umutungo, asset, tuvuga urugero ugakodesha, tuvuge urugero ufite nk'imodoka ukayiha umuntu akajya ayikoreraho akajya kwishyura amafaranga, tayari iyo ngiyo tayari ayo mafaranga ugomba kuyishyurira umusoro. Kuba wagurisha imigabane yawe mu isoko ry'imari n'imigabane, inyungu uzagira tayari uzayishyurira imisoro. Kuba wahindura imikoranire n'umuntu runaka ukabishora muri shares cyangwa kugira ngo byiyongere inyungu yawe, iyo nyungu yiyongeye ugomba kwishyura imisoro.
distributions of partnership profits to partners, yo gukwirakwiza inyungu ziturutse mu mikoranire mu bafatanyabikorwa, nayo igomba kwishyurwa umusoro. Income from lending and deposits, ndetse na ya mafaranga yo winjiza biturutse mu kuba warishyuye ndetse no kubitsa, cyangwa se interest. Tuvuga urugero, niba ubitse ukagira account yawe ya banki konte bloke, tayari bakajya bakungukira iyo nyungu bakungukiye, nayo ugomba kwishyurira iki? Umusoro. Transfer, sales and lease of intellectual property, other income generating activities, mbese kugurisha ibintu, umutungo wawe, nabyo inyungu wagize ugomba kugukataho umusoro ya personal income tax, n'ibindi bikorwa byose byaguha amafaranga byose bitabashije kuba classified aho ngaho as exempt, nk'ibitarimo nyine, yes, nabyo byishyurirwa uyu musoro wa PIT cyangwa se personal income tax. So indi type ya direct tax ni withholding tax. This is a tax that is deducted or withheld from an individual's income or payment by a third party and paid directly to the government on their behalf. Ubu ni ubwoko bw'umusoro rero bukugwa ku mafaranga y'umuntu aba yinjije, cyangwa se mu gihe wishyuye, or payment by third party, yishyuwe na third party, noneho yakishyurwa directly, cyangwa se ako kanya yakishyurwa na government ku ruhare rwabo. Tuvuga urugero, kanze turisome hano. Withholding taxes are composed of pay as you earn or payee, dividends, interest, performance payments made to an artist, musician or an athlete. Withholding taxes, yes, wagira ni imisoro ifatirwa, yes, irimo nk'iyingiyi payee cyangwa se ishyura nk'uko winjije, ariyo pay as you earn, dividends, interest cyangwa se za nyungu wakuye mu gushora mu migabane, na za nyungu wakuye mu kuba wakora performances, payments. Tuvuga urugero ku muhanzi, ku munyamuzika, cyangwa se ku mukinnyi w'umwatlete, n'ibindi bintu byose. Apart from the withholding tax on salary paid according to above mentioned, others are paid on a rate of 15%. Utuvuyemo rero, tuvanyemo payee, izindi zose ziba zishyura kuri 15%. The rate of the tax withheld on commodities from abroad is 5%. Noneho yes, mu gihe commodities zavuye hanze cyangwa se ibicuruzwa byavuye hanze byo byishyura hoho umusoro wa 5%. This tax can be exonerated or temporary exemption to taxpayers in detention of quitus fiscal. Zishobora kuba ari iz'igihe gitoya, yes, cyangwa se zishobora no guhindagurika, yes. Iyo tuvuze quitus fiscal tuba tuvuze a certificate issued by RRA, certificate itangwa na Rwanda Revenue Authority. It is issued to taxpayers who have manifested high integrity in their transactions. The quitus fiscal ikaba ari certificate ihabwa umutaxpayer wagize iki, wagiye wishyura neza umusoro, akagaragaza ubunyangamugayo, yes, ntagerageze kunyereza umusoro. Ikaba itangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro mu Rwanda, aricyo Rwanda Revenue Authority or RRA. Not those who have the obligation to withholding taxes are required to pay withheld taxes within 15 days counted from the day of withholding. Yes, abo ngabo rero bakusanya iyo misoro, yes, baba basabwa kuyishyura mu minsi igeze kuri 15 uhereye ku gihe bayifatiye. So indi type ni rental income tax. Ubwo tayari nyine ni income tax yaturutse ku renting cyangwa se mu gukodesha. Yes, reka tubisome. Rental income tax is paid by any individual who earns income from renting out fixed assets located in Rwanda, including land, buildings and improvements. Yes, rental income tax ni income
yishyurwa n'umuntu winjiza cyangwa se ugira inyungu akura mu gukodesha imitungo yaba itimukanwa ibarizwa mu Rwanda, harimo nk'ubutaka, inyubako ndetse na za improvements cyangwa se amavugurura. In Rwanda, rent income tax is calculated progressively by revenues brackets as follows: 0% of the bracket lower than 180 Rwanda francs, 80,000 Rwanda francs, and 20% from 80,001 Rwanda francs to 1 million Rwanda francs, and 30% above 1 million Rwanda francs. So noneho imisoro ikaba yishyurwa mu buryo bukurikira: 0% munsi y'amafaranga ibihumbi 180, na 20% guturuka ku bihumbi 181 kugeza kuri miliyoni, nanone 30% ku mafaranga yose yari hejuru ya miliyoni. So twagiye kuri type ya direct tax, ikaba yitwa property tax and rates on land tax. The rate applied on property and the land is as follows. Rigori kumva ni ingano cyangwa se na umusoro wishyurwa ku mutungo ndetse no ku butaka. Gusorera ubutaka. Land taxes francs Rwandan, from 0 francs Rwandan to 80 francs Rwandan per square meter. Umusoro w'ubutaka wishyurwa hagati y'amafaranga 0 n'amafaranga 80 kuri kilometero kare. Kuri metero kare, square meter. The second residential house will be taxed at 0.5% of the combined market value of the house and land. Noneho inzu itugwamo yo yishyurwa imisoro, izishyura umusoro uri wa 0.5% ubariyemo n'agaciro kari ku isoko k'iyo nzu ndetse n'ubutaka. The tax rate for commercial buildings is 0.3% of its market value on both buildings and land. Noneho imisoro izishyurwa ku mazu yakorerwamo ubucuruzi ni 0.3% k'agaciro kayo ku isoko, ndetse n'agaciro k'ubutaka ku isoko iyo nzu ibarizwaho. Tax charges on commercial buildings are capped at 30 billion. Imisoro rero yishyurwa yakuwe ku mazu yakorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi yagera kuri miliyari 30 cyangwa se 30 billion. Other types of taxes that are not levied in Rwanda. Noneho ubundi bwoko bw'imisoro itari levied cyangwa se itari imposed in Rwanda harimo inheritance tax. Is determined by who owns the property after decedent. It is also known as death tax. Inheritance tax ni nka gutya niba wagabanye cyangwa se baguhaye umunani cyangwa se umurage. Ababyeyi bawe bitabye Imana, ya mitungo bagusigiye mu bindi bihugu hoho nayo bayikwakaho imisoro kuko nayo bawinjije. Ntibita kuba wahombye uwawe, ariko mu Rwanda ho ntabwo iyo misoro bagira iki imposinga cyangwa se bayishyuza. Gift tax is when someone transfers certain valued property to another person. It could be cash or in kind. So noneho iyi gift tax ni nk'igihe uhawe impano y'amafaranga cyangwa se ikindi kintu y'umutungo ufite agaciro. Nka bucye wumva umuntu ngo yahaye undi imodoka cyangwa se inzu ya danje cyangwa se amafaranga menshi. Ahandi mu bindi bihugu icyo gihe uhita ubyishyurira umusoro, ariko mu Rwanda ntabwo uwo musoro nk'uwo uhaba. Izo rero guys zari direct tax. Mu nyemerero turebere hamwe indirect tax. A tax imposed on consumption, sales, shipping or production rather than directly on the property or income of the consumer. Indirect taxes are generally included in the price of goods and services. In this case, the burden of the tax is on final users of the product or service, the consumer.
tax nono yashizweho binyuze mu buryo bwo kuba wakonsuming ikintu cyangwa se wakoresha ikintu wagurishije, watwaye ibintu mu mato cyangwa se wagize umusaruro. Yes, ntibeho mu buryo buri directly cyangwa se bw'ako kanya kuri iyo income winjije cyangwa se kuri iyo profit winjije. Yes, ntibe directly. So indirect taxes are generally include the price of goods and services. Undi indirect taxes kenshi na kenshi ziba zirimo igiciro cy'ibyo bicuruzwa ndetse na serivisi. Yes, in this case the burden of the tax is on final users of the product or service or the consumer. Noneho muri bimeze gutyo bitewe n'uko uyu musoro uri ukubiye mu giciro cy'ibyo bicuruzwa na serivisi bitangwa, bishatse kuvuga ko umutwaro w'uyu musoro uba uri ku muntu uzakoresha iyo produit cyangwa se iyo serivisi bwa nyuma cyangwa se uzayikonsuming. Umukiriya niwe uba ufite burden yo kwishyura iyi tax. Examples of indirect tax harimo value added tax cyangwa se VAT cyangwa se VAT cyangwa TVA. Mu ngero za value za indirect tax dufitemo value added tax, tukagira customs duties. Yes, tugiye kuyireberamo rero fresh dusoze. Sorry, ntabwo iyi video iratinda. VAT or value added tax was introduced in Rwanda in 2001. Value added tax is a tax on the consumption of goods and services. Noneho value added tax rero yageze mu Rwanda mu mwaka w'2001, mu gihe value added tax cyangwa se TVA ari umusoro ushigwa ku bicuruzwa ndetse na serivisi byabaye consumed. It is indirectly paid by the final consumer. Noneho mu buryo butaziguye yishyurwa n'umuntu nura consuming cyangwa se urakoresha iyo goods cyangwa se ura consumer iyo service. However, it is paid on their behalf by taxpayers on the value added at each stage of production. Ariko yishyurwa ku ruhare rwabo, ikishyurwa n'abishyura imisoro ku gaciro k'inyongera kuri buri stage of production. Tuvuge urugero kuri final stage nyine urabizi yuko aba ari consumer buhari. Iyo wishyuye, iyo uguze ikintu runaka, produit runaka, niba ari icupa rya fanta tayari rero igiciro cyayo kizaba cyiyongereye bitewe n'uko haba hariho n'imisoro. Yes, in Rwanda the normal rate of value added tax is 80%. Mu Rwanda rero value added tax yishyurwa kuri 18%. There is also a zero rate, hakabaho n'ingana na 0%. An exemption is applicable for certain types of goods and services, kandi hakabaho serivisi cyangwa se ibicuruzwa bimwe na bimwe cyangwa se produits zimwe na zimwe zitishyura imisoro. A taxpayer must register for VAT if his turnover is above 20 million Rwandan francs for any 12-month period or above 5 million Rwandan francs for 3 consecutive quarters. Yes, uwishyura imisoro rero agomba kubiregisitaringa cyangwa se kugaragaza kudekarara value added tax mu gihe yabonye amafaranga yari hejuru ya miliyoni 20 mu mezi 12, mu gihe kingana n'amezi 12, cyangwa se mu gihe yabonye ari amafaranga ari hejuru ya miliyoni 5 mu gihe muri bitatu bya kane by'amezi 12. In addition, any taxpayer may choose to register voluntarily for value added tax if he doesn't meet the threshold. Nkiyongera rero uwishyuriye imisoro agomba guhitamo niba yaregisitaringa iyi value added mu buryo bwa voluntary cyangwa se bw'ubukorerabushake. Yes, niba atujuje ibyo twavuze hejuru cyangwa se atarabonye turnover iri hagati y'amamiliyoni 20 cyangwa se zino miliyoni 5 mu gihe kiri period cya 3 consecutive quarters. Value added tax registered taxpayers are required to have at least one electronic invoicing system, EIS, such as an electronic bill machine. Rero abishyuriye imisoro ya value added tax bagomba kuba nibura bafite
electronic investing system cyangwa se EIS, tuvuga urugero nka EBM ariyo electronic billing machine in each of their sales location, aho bacururiza and use this to provide EIS invoices for all sales or transactions. Kandi ibyo bagurisha byose cyangwa se amatransaction yose bakoze bagatanga iki quittance cyangwa se quittance cyangwa se EIS invoices. In addition, two other products, on April 21st, 2023, the government exempted the value-added tax on rice and maize flour for both domestic trade and imports. Yes, value-added tax mu kwa kane tariki 21/2023 guverinoma yaje kuyikuraho ku muceri ndetse n'ibigori n'ifu y'ibigori, yaba ku bucuruzi bukorerwa mu imbere mu gihugu ndetse n'ibiva hanze. Yes, the move is expected to improve food security and the school feeding program. Impamvu rero iyo misoro yakuweho kwari kugira ngo bagumye ntihabeho ibura ry'ibyo kurya. Yes, kandi nanone bino biryo byo kurya ku ishuri nabyo iyi gahunda ibashe kuba successful. So guys, right now nubwo imvura isa nkaho iri kugwa, ndagerageza kuvuga cyane gusa indi type ya indirect tax yitwa customs duties. This is the tax imposed on imports and exports. Iyi ni ubwoko bw'imisoro ishyirwaho ku byinjira n'ibisohoka mu gihugu. They include, hakaba harimo import duty. This is the tax imposed on imported goods to get government revenue. Import duty ni umusoro ushigwaho na government, ugashigwaho ugatangwa ku bicuruzwa biba byaba imported cyangwa se byajyanywe hanze, byavanywe hanze. Yes, bikakogwa kugira ngo get import goods to get government revenue, kugira ngo guverinoma yinjiza amafaranga, to discourage imports so as to protect domestic industries, cyangwa se mu guca intege uko gukura ibicuruzwa hanze kugira ngo inganda ziri local industries cyangwa se inganda dusanga imbere mu gihugu zigire agaciro cyangwa se zirindwe, birinde icyitwa competition y'ibyo bicuruzwa byo hanze n'ibyo mu Rwanda cyangwa se imbere mu gihugu. Iyindi mpamvu ya gatatu ni to discourage imports so as to conserve foreign exchange, ku discouraging imports kugira ngo amadovize nayo yagira iki yinjizwe. Indi ya gatatu ni export duty. Ubwo birumvikana ni tax imposed on exports to raise revenue and discourage the exportation of certain goods in order to satisfy local market demand. Akaba ari umusoro ushigwa ku bintu bisohogwa hanze kugira ngo babone amafaranga, government ibona amafaranga, kandi nanone igabanye gusohora cyane bimwe mu bicuruzwa kugira ngo hazabeho kuba bahaza isoko rya hano n'imbere mu gihugu. Yes, excise duty. Iyi ni ya kane ariyo excise duty tax. Excise tax is imposed on specified goods or services. Akaba ari ubwoko bw'imisoro bushyirwa kuri ibicuruzwa bimwe na bimwe cyangwa se serivisi runaka. Produced locally or imported to be consumed in the country. Byaba biba produced mu Rwanda cyangwa se biba byarabaye imported bikaba byarakuwe hanze ngo bikoreshwe mu Rwanda. Excise tax was established in Rwanda in 1960 and is levied on locally produced beers, lemonades, mineral water, juices, liquors, wines, fuel vehicles, powdered milk, as well as cigarettes, etc. Yes. Excise tax ikaba yarashizwe mu Rwanda mu mwaka w'1960, ikaba ishigwa kuri curuzwa biba produced mu Rwanda, tuvuge nka za beers, lemonades, mineral water, amaji, za liquor, wine cyangwa se inzoga, fuel, ibicanwa, tuvuge nka za petrol vehicles, ibinyabiziga, amata y'ifu, powdered milk, ndetse n'amasigara cyangwa se amatabi n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. And the important counterparts, if appearing on the list published on the consumption tax law, excess tax is also levied on the telephone communication since year 2007. So
yes, noneho excise tax none nayo ikaba yarashyizwe no ku miyoboro ya telefoni cyangwa se kuri yano makampani yagira iby'itumanaho, yes, guturuka mu mwaka wa 2007. So guys, iyi yari part 1 y'iyi unity. Noneho tuzarebera hamwe akamaro k'imisoro ndetse n'uburyo babara value added tax ndetse na personal income tax muri next video. Yes, thank you for stopping by, thank you for being with us. This was yours, Teacher Cedric. I really love you guys. Please make subscribe button if it was your first time. Please click on share so that this video can reach many students. Please even also click on the like, comment. Thank you for stopping by. Thank you for watching. This is yours, Teacher Cedric. I really love you guys. Thank you. See you.